Bhutan, a truly remarkable country nestled high amidst the majestic Himalayan mountains, is often referred to as the land of the Thunder Dragon. This nation is a treasure trove of mysteries and distinctive customs that challenge our typical stereotypes about what defines a country or a culture. Its landscapes are breathtaking, but it's the unique traditions and fascinating facts about Bhutan that captivate the imagination and inspire awe. For instance, in this land, there exists an extraordinary practice involving the use of a certain plant, known locally as cannabis, for the nourishment of livestock. This unconventional application of the plant has nothing to do with the Western stereotypes associated with its recreational use. Instead, it is a time-honored agricultural tradition. Generations of Bhutanese farmers have incorporated this plant into the diets of their animals, believing it to be beneficial for their health and productivity. Many outsiders find this practice completely unexpected, yet it underscores the country's deep connection to nature and its pragmatic approach to sustainable farming. Beyond this, Bhutan's cultural landscape is dotted with remarkable symbols, one of the most striking being the depiction of male genitalia, which frequently appear on buildings and in various forms of art throughout the country. This tradition, rooted in ancient beliefs, carries profound spiritual significance. These symbols are seen as potent talismans that ward off evil and invite prosperity, embodying a belief that fertility and good fortune are closely linked to these explicit representations. From architectural elements to agricultural practices, the entire nation reflects a distinctive worldview, one that celebrates life, vitality, and harmony with the natural order. Such customs and symbols are not mere decorations, they are vital expressions of Bhutan's spiritual identity, woven into the daily fabric of life. In Bhutan, the use of the plant called ms, as it is locally known, for livestock feed exemplifies this harmonious relationship with nature. Rich in nutrients, it is mixed into animal feed to improve their health and increase yields of meat and milk. Farmers here hold a firm belief that supplementing livestock diets with this plant does more than just enhance productivity, it also promotes the animal's overall well-being. This approach reveals a profound understanding of ecological balance and demonstrates Bhutanese farmers' willingness to adopt unconventional methods that support sustainable agriculture. Such practices highlight the country's innovative spirit and its unwavering respect for the environment. This is far from the only fascinating aspect that makes Bhutan stand out. As one strolls through the picturesque villages and vibrant rural communities, it becomes impossible not to notice the distinctive symbols of fertility, namely, the phallic images adorning the facades of many houses. These symbols, widely recognized as representations of virility and good luck, are openly displayed and celebrated throughout the country. Their frequent presence signifies a relaxed attitude towards sexuality and a cultural openness that is rooted in ancient traditions. These symbols are not merely decorative, they form an integral part of Bhutan's cultural heritage. They serve as reminders of the country's deep respect for fertility, vitality, and the natural cycles of life. The open display of such symbols exemplifies Bhutan's tolerant and accepting societal attitude, where spiritual and worldly realms are intertwined. The significance of these phallic symbols extends beyond mere ornamentation. They also play a crucial role in local rituals and ceremonies. In the village of Chimi Lakang, for example, there is a famous fertility temple dedicated to a spiritual figure associated with blessings and good fortune. Here, the phallic symbols symbolize more than fertility, they embody the sacred connection between sexuality and spirituality. Believers come to this temple seeking blessings for conception and protection against infertility, believing that the symbol's spiritual power can influence life's most profound mysteries. These architectural elements and rituals reveal a unique perspective. In Bhutan, spirituality and sexuality coexist openly and harmoniously, reflecting a culture that embraces life's natural energies without shame or repression. Yet, these customs are only part of what makes Bhutan so extraordinary. The country is also renowned for its unconventional view of happiness, which influences every aspect of its people's lives. Bhutan is often called one of the happiest nations in the world, a title it has earned through its pioneering concept of gross national happiness. This philosophy emphasizes spiritual, emotional, and environmental well-being over material wealth, prioritizing harmony, community, and inner peace.
Here, the pursuit of happiness is considered a fundamental goal of society, guiding policies and daily routines alike. The Bhutanese believe that true happiness arises from a balanced life where spiritual values, cultural traditions, and a deep respect for nature are all harmoniously aligned. This commitment to holistic well-being makes Bhutan a shining example of how a nation can redefine success and fulfillment in the modern world. In einer Welt, die oft von hektischem Treiben und einer ständigen Suche nach materiellem Wohlstand gepragt ist, gibt es einen Ort, der sich durch eine ganz besondere Atmosphäre auszeichnet. Ein Ort, in dem die majestatischen Landschaften, tief verwurzelten Traditionen und eine einzigartige Sicht auf das Glück zu einer harmonischen Einheit verschmelzen. Dieses Land ist Bhutan, ein was Jewel im Himalaya, das durch seine außergewöhnliche Verbindung von Natur, Spiritualität und menschlicher Kultur eine Atmosphäre schafft, die schwer irgendwo anders auf der Welt zu finden ist. Hier wird das Glück nicht nur als ein flüchtiges Gefühl im Inneren verstanden, sondern als ein integraler Bestandteil der nationalen Kultur und des Weltbilds, das tief im kollektiven Bewusstsein verankert ist. In Bhutan ist das Streben nach Glück eine fundamental Priorität, die über das rein Streben nach wirtschaftlichem Wachstum hinausgeht. Bereits in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts schlug der damalige König Jigme Singhi Wangchuck eine revolutionäre Idee vor. Die Einführung eines alternativen Maßstabs für den Fortschritt, der die echte Lebensqualität und das Wohlergehen der Bevölkerung in den Mittelpunkt stellt. Dieses Konzept wird als Bruttonationalglück, Kurs BNG, bekannt. Im Gegensatz zum herkömmlichen Bruttoinlandsprodukt, das vor allem auf wirtschaftliche Indikatoren setzt, berücksichtigt das Bruttonationalglück eine Vielzahl von Faktoren, die das menschliche Wohlbefinden beeinflussen. Dazu gehören unter anderem Gesundheit, Bildung, Freizeit, soziale Beteiligung und das Gefühl der Gemeinschaft. Dies innovative Herangehensweisen die gesellschaftliche Entwicklung führte zu einer Politik, die den Schutz der Natur, die Bewahrung der kulturellen Identität und die Stärkung sozialer Bindungen in den Mittelpunkt stellt. Das Modell des Bruttonationalglücks hat die Gesellschaft in Bhutan nachhaltig geprägt. Es forderte die Haltung, das Harmonie mit der Natur, Respekt vor kulturellen Traditionen und ein tiefes Gemeinschaftsgefühl die Grundpfeiler eines erfüllten Lebens sind. Die Bewohner schätzen die Einfachheit und streben danach, im Einklang mit ihrer Umwelt zu leben, was wiederum ihre Lebensqualität erheblich steigert. Bhutan ist somit nicht nur ein Land, sondern eine lebendige Manifestation der Balance zwischen Tradition und Moderne. Hier verschmelzen Altbrauch und zeitgenössische Lebensweisen zu einer einzigartigen Gesellschaft, in der Natur, Kultur und Glück die höchsten Werte sind. Neben diesen tiefgründigen Prinzipien ist Bhutan auch bekannt für seine kuriosen und faszinierenden Aspekte. So wird hier beispielsweise ham traditionell zur Futterung von Nutztieren genutzt, und das Land ist berühmt für seine symbolträchtigen Phallus-Symbole, die als Schutzamulett dienen. Zusätzlich ist Bhutan Heimat einer besonderen Tierart, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden ist. Das Takin, eine faszinierende Kreuzung aus Schaf und Kuh. Dieses Tier gilt als Nationalsymbol und verkörpert die Einzigartigkeit und den Reichtum der einheimischen Tierwelt. Das Land begeistert zudem durch seine farbenfrohen Festivals und traditionellen Tanz, wie den Chus, die das kulturelle Erbe und die lebendige Geschichte Bhutans lebendig halten. Besonders beeindruckend ist die Hauptstadt, die weltweit einzige Stadt ohne Ampeln. Hier regeln Polizeibeamte den Verkehr, was die ruhige, gelasene Lebensweise der Bhutanesen unterstreicht und das entspannte Tempo des täglichen Lebens widerspiegelt. Die Natur- und Kulturschatz Bhutans sind wahrlich atemberaubend. Majestatisch Kloster, tiefgründige Traditionen und eine tiefe Verbundenheit mit der Umwelt machen dieses Land zu einem Ort der Inspiration und des Staunens.
Bhutan East Mer als Nur ein Land, es ist ein Raum, in dem man die Harmonie spüren, die Schönheit der Ungebenden Welt genießen und neue Horizonte entdecken kann. Es ist eine wahre Perle, verborgen inmitten der gewaltigen Gipfel des Himalaya. Seine Natur ist von unbeirrter Schönheit geprägt, die das Auge betort und den Geist beflügelt. Eingebettet in Täler und schneebedeckte Berge workt Bhutan wie geschaffen, zu inspirieren, durch sein Wild, unberührte Natur und die friedvolle Atmosphäre, die überall spürbar ist. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes ist der Tachtighorn-Kloster, auch bekannt als das Nest der Götter. Dieses Altheiligtum, Kunstvoll in den Felsen gebaut, scheint über der Landschaft zu schweben und verschönert durch seine außergewöhnliche Architektur. Es wirkt wie ein lebendiges Symbol der Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Bhutan ist ein Land, das durch sein majestatischen Kloster und tief verwurzelten Jeder. Ketu stupat na edu zemlu, osusat trepet I blagogovini. Ved etus viceno mesto ne tolko privolkat palanikov so vsigo mira. No I radwit glaz udivitelnimi pezazami, kotori stali visitnoj kartakaj strani. Odnako Bhutan slavica ne tolko svojmi patrasausimi prirodnimi krasodami. On taxi avlatsa obrazkom bereznogo otnosiniak k prirod I ecologiskej odvetstvnosti. Blagodara politikum, napravlenum na soreneni bioraznubrasia, ada malenka strana stala nastoazum ubesizum dla minozestva redka vidiv zivitna I rastanij. Garmonia mezdu prirodaj, kulturoj I ludmi delet Bhutan poistine unikalnum, nepahozum ni na otnu drugu stranu v meyer. Strana satelno oranayat svu prirodu. Sorana belay semidesati procentov svoje territorii v statise zapovedni zon. Cto delet I demam dla minozestva unikalni vidiv flori I fani. Vikluka zagadoknogo sneznogo barsa I neverotno raznubrazi orhide. Zaladij tumanami Himalayas, Bhutan nozit mystisko nazvani, koralestvo dracona. Soglasna legende. V odinadkatam veke veliki buddhiski svatij. Izvestne kak guru rinpoche. Prilatel is Tibeta verhom na volsebnoj tigris I dostig pesari v goraparo. Tam on adalel dracona, obatavsego v nedragori. Delav ego savoim zasitnikam I haranadalem eti zemel. Este por drakon stal symbolum sili I duhavnosti, progno vosedsim v kulturnu samabitnost strani I podarivzim edge zagadokno nazvani. Ada mystiskala svaz s legendajo drakwan pronazivat visu stranu. Napolna I asoboy atmosferoj. Virezani is kamna I deriva drakani ukreso rami. A taxi prisutsvut v kulturni traditia. Voplosa ne tolko drevnij mif. No I samu susnost adago koralestva. Kotoro gluboko sitit svoj duovni korni. Kultura Bhutana unikalna I ne imit analogov. E bogato nazaldi proavlatsa v remesla. Ot sozdania arka kanej I aziskanoj visivka du resbi po derivu I karamiki. Mistera paradotsvo iskistvo is pokalinia v pokalini, sorana traditii. Na mestni rinka mazno poznikomitsa s nastoazm iskistivam Bhutanska remeslenikov I uvesti s soboj kastiku atoj udivitelnoj kulturi. Ezagodni festivali, taki kak poradisiu. Predstavlo soboj arki viziriv krasak I radosti. Voplosa enerju I ziznenu silu Bhutanskij kulturi. Narodni tanci, traditiona muzika I aziskani kostumi ozivlo drevna legendi I mafai. Formuravavsiesa vakami. Dorogi vedit is taki Gorodov, kak deli I Bangkok. I sodanot drevna traditii s patrasausimi prirodnimi landsoftami. Poedomu strana zadet te. Ketu hoset prikazanutsa k volsebnoj atmosphere. Vaznim punktom avlatsa Kathmandu, sa odin kluchevoy gorod. Otkuda mazno popast v Bhutan. Odnako is za ogranisenego sisla rysov planiravat potesist v luch zarani. Pravitelstvo Bhutana realizuit politiku kontrolerumogo turisma.
Sitabi sorinit svu unikal nuu kulturu I okrazausus redu. Polusini vizi v stranu mozit okazatsa dovolno zatratnam predpriatium, ustanovlini izdenevnye tarify primerno v $100 za selaveka. Ada suma ne viklakat prozavani, pitni, uslugi jita I meste transport. Odnako ona prednotsnasina dla poderski mestni zeitlej I sorinania magi adago udivitelnogo ugol kamira. Dla potesistvia v Bhutan vazno broniravat postku saras akreditovano turistisko agentstvo, paskalku samostolni potesistvia za trudneni iz za stroji pravil I ogranicenij. In Nahazu jetter Hinzik East Bhutan eine Außergewöhnliche Destination, die Ublichen Erwartungen und ein Reisesiel weit übertrifft. Von den einzigartigen landwirtschaftlichen Praktiken bis hin zu den tief verwurzelten kulturellen Traditionen bietet dieses Land in den hochgelegenen Bergen eine voll und beeindruckenden Erlebnissen, die jeden Besucher in Staunen versetzen. Besonders faszinierend ist die Art und Weise, wie die Einheimischen mit ihrer Umwelt im Einklang leben, was sich in den unwohnlichen Brachen widerspiegelt. Die Eng mit der Verwendung der Pflanze Marihuana verbunden sind. Dies Traditionen, so unwohnlich sie auch erscheinen mogen, sind tief in den kulturellen und spirituellen Praktiken des Landes verwurzelt und Zeugen von einer Gesellschaft, die bewusst nach Glücksstrat und das Wohlbefinden ihrer Bewohner in den Mittelpunkt stellt. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt sind die symbolischen Facetten der Hause, die nicht nur Schutz bieten, sondern auch eine tiefe kulturelle Bedeutung tragen. Die kunstvoll gestalteten Facetten und die lebendigen Farben spiegeln die reiche Geschichte und die vielfältigen Traditionen wider, die das Land prägen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie solche Details die Landschaft bereichern und den Aufenthalt in Bhutan zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Was mich persönlich am meisten beeindruckt hat, ist die Harmonie zwischen Natur, Tradition und Spiritualität, die in jedem Winkel des Landes spürbar ist. Die atemberaubenden Landschaften, von majestatischen Bergen bis zu grünen Tälern, verbinden sich mit einer vielfältigen Tierwelt und einer tief verwurzelten Kultur, die das Land zu einem Ort der Magie und Authentizität macht. Dies einzigartige Mischung hinterlässt bei jedem Besucher einen unausschließlichen Eindruck und lädt dazu ein, die Ziel des Landes zu erkunden. Ich lade Sie herzlich ein, Ihr Eindruck und Gedanken zu teilen. Welche Aspekte von Bhutan haben Sie am meisten fasziniert? War es die unwohnliche Nutzung der Pflanzen, die symbolische Architektur oder die tief verwurzelten Traditionen? Ihre Meinungen und Erfahrungen sind für uns sehr wertvoll, und wir freuen uns darauf, mehr darüber zu erfahren. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist Bhutan ein Ort, der weit über das Gewöhnliche hinausgeht. Es ist ein Land, das mit seinen beeindruckenden Landschaften, seiner reichen Biodiversität und seinen tief verwurzelten kulturellen Brachen eine außergewöhnliche Erfahrung bietet. Die Kombination aus atemberaubender Natur und spiritueller Tiefe macht Bhutan zu einem Ort, in dem Magie und Authentizität synergetisch miteinander verschmelzen, so dass jeder Besucher unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause nimmt. Es ist unser Wunsch, dass Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie die Faszination dieses einzigartigen Landes spüren konnten. Falls dem so ist, konnten Sie sich vorstellen, Ihr Eindruck mit anderen zu teilen, auch Ihnen die Schönheit und Einzigartigkeit Bhutans näher zu bringen. Bleiben Sie dran, denn in den kommenden Videos erwarten Sie noch mehr erstaunlich Einblick in dieses faszinierende Land. Sie werden sicherlich überrascht sein.